Hare Krishna. They, So today I am with Vaninatha Vasu Prabhu. He is a devotee who is living in America and is very involved into the Varnasrama-dharma and especially one book that we call Speaking about Varnasrama. So aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Vaninatha Vasu Prabhu, qui est un dévot qui habite aux États-Unis et qui est très impliqué dans le Varnashram-dharma, également dans le livre qu'on appelle Speaking about Varnashram. En français, on est en train de traduire, qu'on appelle À propos du Varnashram. So thank you very much, Prabhu, to Hare make you Krishna. available. Huh? So, can you explain a little bit what is your seva and what is your activity concerning the Varnashram Dharma? Okay. First, I want to thank you for your interest in Varnasrama. And my service in regards to Varnashram is trying to find and increase the interest in reestablishing Varnashram. Alors, je lui demande de se présenter un petit peu plus et quelle est son implication dans le Varnashram Dharma. Tout d'abord, il apprécie que j'ai un intérêt dans le Varnashram. Et justement, il va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait au niveau du Varnashram. Yes. I live in Florida, and I live very near to the Alachua Temple that many devotees have heard of around the world. Alors, j'habite tout d'abord en Floride, très près du temple de l'Achua, où il y a beaucoup de dévots qui sont là-bas. So one of the benefits of this community is that there are devotees from all over the world, and simply interacting with this community gives me some idea of the mood of the whole planet. Yeah. Alors, j'habite à côté d'Alachua, qui est une communauté où il y a beaucoup de dévots et beaucoup de dévots de différents pays. Alors, le fait d'habiter à côté, ça permet, disons, d'avoir une interaction avec des dévots de différentes cultures, de différents pays. And what I have found is that there is a lot of indifference to the topic of Varnashram, a lot of confusion, and even some opposition. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup d'absence de connaissances par rapport au niveau du Varnashram dans cette communauté. Et quelquefois, il y a même une certaine opposition au Varnashram. And largely, my conviction is the reason for the confusion, the opposition, and just uncertainty about Varnashram is that they haven't heard sufficiently Prabhupada's statements. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est que une partie du fait qu'il y a un certain nombre de dévots qui sont un petit peu opposés du Varnashram, c'est un manque de connaissance de ce Varnashram. And I could restate that and say they haven't looked at Srila Prabhupada's instructions chronologically. Et une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est le fait de ne pas avoir lu de manière chronologique les instructions de Srila Prabhupada sur ce sujet. And I have to admit, if I go back maybe 7, 8 years, I was also in the same situation. Et moi-même, si je reviens 7, 8 ans en arrière, je me trouvais dans une situation similaire. I have been temple president in Alachua and 5 or 6 other temples around the United States. J'ai moi-même été président du temple de l'Achua et également de plusieurs autres temples aux États-Unis. And the reason why I mentioned that is the book speaking about Varnasrama, where Srila Prabhupada's statements are chronological. I only came in touch with that book in the last 3 or 4 years. Et le fait d'avoir étudié ces enseignements de Srila Prabhupada sur le Varnashram-dharma, surtout principalement depuis quelques années, m'a permis de découvrir beaucoup de choses. So
I've had the experience that when devotees actually read Prabhupada's statements as given in speaking about Varnashram, they are changed. They want to do what Prabhupada is asking. Yes. Et j'ai cette expérience personnelle que si les dévots ont lu ce que dit Srila Prabhupada sur le Varnashram, on va justement pouvoir comprendre et assimiler ce sujet. I first came in touch with the book in a very roundabout way. I had started to study first the Mahabharata. Bien. Et personnellement, moi-même, dans mon étude, disons, des textes védiques, j'ai commencé à étudier ce qu'on appelle le Mahabharata. What happened was after attending a lecture by Guru Prasad Swami, I had a question about where do ksatriyas get their kingdom? Et j'ai eu une question par rapport en lisant ce livre-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Comment on peut comprendre ce sujet? Where do they get their kingdom and their wealth? Où est-ce qu'ils ont trouvé cette inspiration, cette connaissance? So I did what every good researcher does. I went to Google and did a Google search. Et j'ai fait une recherche sur ce sujet, principalement avec Google. Hein? And what I found was a PDF of the Shanti Parva of the Mahabharata, which included some information about Kshatriyas and wealth. Et là, ce que j'ai découvert avec Google, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur ce thème-là, ce sujet-là. So from there, I got a hold of a copy of the Mahabharata Shanti Parva. I will pull it down and show you. It is a very thick volume. You see how thick that Yes. is? Et là, disons, il nous montre justement un livre, une partie du Mahabharata, un livre très important, très grand. Et là, j'ai, disons, étudié et découvert beaucoup de choses. 873 pages. Beaucoup de pages sont là. Hein? From there, I became very enthusiastic about Yes. what I read, how to do Varnasrama. Et disons, à partir de ma lecture dans le Mahabharata, je suis devenu très enthousiaste. Comment comprendre, comment assimiler ce qu'on appelle le Varnasrama. So I was meeting every Friday with one devotee and speaking to him about this. And this is before I had come in contact with speaking about Varnashram, the book, that book. Et là, disons, mon intérêt, c'est justement développer, justement, sur ce sujet de Varnashram. J'ai commencé à lire avec les dévots sur ce sujet-là. So the book actually came to him, a friend gave it to him, and he, knowing that I was interested in Varnashram, he gave the book to me. Bien. Alors, ma première réalisation, c'est l'importance de lire sur le sujet. Yes. So it seems very simple, you know, eh? That What? it seems quite simple. If we want to know the topics, we just need to read about the topics. Yes, but most devotees have. Now, there is one challenge in this scenario. You can find in writing where Srila Prabhupada states that Varnasrama is not possible in this age. Yes. Alors, je posais la question, ça semble simple, que disons, pour connaître un sujet, il faut lire sur le sujet. Il me dit oui, mais disons, quelquefois, ce qui se passe, c'est que les dévots n'ont pas d'intérêt pour le Varnashram. So if you have one statement that says you can, and one statement says you can't, then Yes. how do you reconcile? Yes, c'est ce problème. Si on a une partie des dévots qui disent, il faut suivre le Varnashram, une autre partie disent, on est contre, qu'est-ce qu'on fait? The book speaking about Varnashram looks at these statements in chronological order. Et c'est pour ça que le fait de lire ce qu'a expliqué chez la Prabhupada sur le sujet, ça va nous éclairer sur ce sujet. If you go to that source, you cannot get any confusion will be removed. Prabhu, can you speak a little louder or maybe closer to the phone or the computer?
Yes. Okay. Yes. So any confusion will be removed by studying the book speaking about Varnasrama. Bien. Ça veut dire que tous nos doutes, nos incertitudes vont pouvoir être enlevés si on lit justement tout ce qui a rapport au Varnasrama. So that was clear. Then we ran into the problem that speaking about Varnasrama book is out of print. Et une autre situation, c'est que le livre qu'on appelle à propos du Varnashram, ou Speaking about Varnashram, on pouvait plus le réimprimer, c'était terminé, il était distribué. It was originally printed in 1999 and only 2,000 copies were printed. Ce livre-là, Speaking about Varnashram, à propos du Varnashram, a été imprimé en 1999 avec seulement 2000 copies. So then I began the process of trying to get it republished. And Yes. so I contacted the BBT. Et là, je me suis intéressé au fait de réimprimer le livre et j'ai contacté le BBT. The BBT said they don't have the files, that I should contact Hari Krishna Dasi. Et le BBT n'avait pas cette idée de réimprimer ce livre-là. I contacted Hari Krishna Dasi, and she said she doesn't have the file. The BBT should have them. Et j'ai contacté certains dévots en disant, bah, j'ai pas justement le livre, c'est le BBT qui l'a. Et le BBT disait, bah, on n'a rien. Over the course of several months, we came to the frightening realization no one has the files for the book. Et après, disons, une recherche de plusieurs mois, on est arrivé à la conclusion que personne avait justement ce dossier sur ce livre-là. So I paid to have the book reconstituted. We took a physical copy, took photos, and remade the book. OK. Ça, disons, moi-même, j'avais une copie de ce livre-là, alors j'ai pris des photos pour refaire le livre. A big work. Yeah. So that gave a file, and we made that available for a free download. Et de cette manière, on a pu, disons, avoir le dossier de ce livre-là pour le rendre accessible aux dévots. Then we wanted to have it available in physical form also. Et aussi, on voulait avoir ce livre-là, disons, available, disons, avec, en forme digitale, en forme, disons, qu'on peut avoir sur Internet. So we then went through, I also paid for this, to have the book reformatted and so that we could have it print on demand from Amazon.com. Yes. Et disons, avec cet effort-là de pouvoir avoir ce livre-là, on a pu mettre le livre sur des sujets, sur des endroits comme Amazon, pour que ça soit accessible aux personnes. So today, the book speaking about Varnashram should never be out of print. Yes. De cette manière, le livre, disons, Speaking about Varnashram, à propos du Varnashram, maintenant, il est accessible à tout le monde, tout le temps. Anyone can get the English print version or either download a free PDF. Et disons, toute personne qui veut avoir ce livre-là peut justement le télécharger et l'imprimer. So, Prabhuji a dit, when we are going to give the video, in the description, I'm going to put the detail. Like Okay. that, hein. Very good. Je dis que quand on va avoir fini, disons, l'enregistrement, dans la description de la vidéo, je vais mettre tous les détails pour avoir ce livre-là. Yes. And since that time, we have also established a website speaking about Yes. Varnasrama.com with full resources there for further education about Varnasrama. Et de la même manière, on a établi un site web, Speaking About Varnashram, où là, on a toutes les explications sur le livre et également beaucoup d'autres ressources sur ce sujet-là. And I also must say, none of this was possible without the enthusiastic assistance and guidance from Hari Krishna Dasi.
Et tout ça, ça n'a pas été possible sans la guidance et l'enthousiasme de Hare Krishna Devidasi. Yes. So this is how I have been involved with the book speaking about Varnasrama. Et c'est de cette manière que je suis retrouvé, disons, impliqué, disons, dans ce processus de Varnashram et de ce livre de Speaking about Varnashram. So, Prabhuji, can you tell us a little bit about uh, what I know about that book? It is a compilation of Srila Prabhupada, Hare Krishna Devidasi, and I think a group of devotees have done that. But it seems that there is only one book available for the The moment. first volume, yes, first Yeah, volume. yeah. But is it like, and the first book is also quite big. So can we say that the other books are going to be also compilation of Srila Prabhupada on different topics? We have we have material for one or two more books. One dealing with Brahmanas and Kshatriyas, and one also dealing with the Vaishya Sudras. That could easily be done. We are considering what's the best strategy at this time to produce books, etc. There are a couple of challenges there. Srila Prabhupada's words, etc., they are, how to say, copyrighted by the BBT. Yes, And if the BBT does not see a certain amount of interest, then they are yes, not interested to print. So we face a kind of quandary, a paradox that we have to create interest in order to get a book published. yes. Let, Whereas let me trans- let me translate. Alors, je posais la question, c'est que, par exemple, on a actuellement le premier livre à propos du Varnashram qui est là, qui est quand même un livre assez gros, avec beaucoup de, et je posais la question c'est Hare Krishna Devidasi avec une équipe de dévots qui a plus de 25 ans a compilé le premier livre. Et l'idée, c'est de faire plusieurs livres sur le sujet. Alors, pour l'instant, on a assez de ressources, de matériel pour faire deux autres volumes. Un sur le volume de Brahmana Kshatriya et un sur le volume de Vaishya Shudra. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on voudrait faire sur les instructions de Srila Prabhupada. Mais le BBT, qui a le copyright de tous ces enseignements de Srila Prabhupada, doit nous donner la permission d'utiliser ça pour faire les autres livres. Et c'est pour ça que pour l'instant, on doit d'abord convaincre les dévots du BBT de l'importance de ces livres-là pour qu'on puisse faire ces livres-là sur le BBT. yes, Yes, I understand. generally you would publish a book to create interest, but we have to create interest before we can publish the book. Yes. Disons, néanmoins, je veux dire, disons, bien sûr, on doit avoir un intérêt pour le livre. C'est pour ça qu'on doit créer un intérêt pour imprimer les autres livres. So it means So that at least if you have the resources for the second volume, like Brahmana Kshatriya and Vaishya Shudra, it means this is quite practical, you know, yes, for all yes, of us, you know. yes, This is it a is. very It is. important point, you know. Mhm. So what we are doing, and myself particularly, is trying to market widely the book speaking about Varnashram Yes. and as many other assets related to it as possible. Yes. Et ce que je fais principalement, c'est, disons, de faire connaître ce premier livre, disons, à propos de Varnashram, pour créer un intérêt dans beaucoup de dévots. Yes. This way, if there is an increase in demand or from the devotee community, then it's possible that we can produce more and more. Bien. Et de cette manière, quand l'intérêt va être développé, automatiquement, je veux dire, on pourra présenter d'autres livres, les autres sujets comme ça. But myself, by reading the first volume,
I see that Srila Prabhupada is speaking so much about the importance to be aware, and also as aspiring devotee to put into application in our own life as aspiring devotee. Yes. So it seems to me that even with the first volume, it's like another presentation of Krishna consciousness that we are used to. You know, you know. Yes. This is a larger vision of Prabhupada's for spreading Krishna consciousness. And many devotees, sincere devotees, have not captured this vision. They haven't heard this vision. I could read something from the speaking about Varnashram, where there's a quote from Srila Prabhupada where he is talking about Varnashram, and he compares the Hare Krishna movement in 1977, the same year that he departed, Yes. and he called what we are currently doing insignificant. Yes. Alors, je mentionnais justement qu'en lisant le premier volume, propos du Varnashram, qu'on est en train de traduire en français, la finaliser, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'informations que Srila Prabhupada nous donne sur les varnas, sur les ashrams. Ça veut dire que, et il explique l'importance de faire ça aussi pour les dévots. Alors, c'est comme si c'était une nouvelle vision, disons, de la conscience de Krishna. Et Vaninatha Vasu il explique oui. C'est-à-dire que dans ces textes-là, Srila Prabhupada donne beaucoup d'informations, d'informations pratiques, et il a également, à plusieurs reprises, surtout en 1977, expliqué l'importance pour les dévots d'appliquer le Varnasrama. Yes, so I wasn't able to find it. I thought I could do a quick search and find it by the time you finished, but I didn't find it. But his statement, not my statement, his statement is that by comparison, Varnashram is the big picture, and what ISKCON was doing, although good and should continue, was insignificant. And that is a mind shift that we have not, as a society, gathered yet. We haven't gotten Yes. that. Yes. Et dans un passage en 1977, Srila Prabhupada expliquait que justement, en détail, l'importance de ce Varnashram, et la difficulté envers nous, c'est qu'on n'a pas vraiment compris l'importance de ce que dit Srila Prabhupada. So it seems, Prabhu, that in the evolution of what Srila Prabhupada was saying, was preaching in his books or lecture or conversation, that it seems that in the beginning he was mainly presenting, we can say, Krishna Bhakti, pure devotional service, and gradually seeing the world and seeing also the devotee in ISKCON, he put more emphasis on the importance to find our place, ourselves in this mission. Is it your realization about that topics? Yes. Srila Prabhupada, it's a very interesting and very deep subject matter that you bring up. Srila Prabhupada was constantly refining his mission during his time with us. Yes. It wasn't a static thing. He came with a recipe book. Okay, this is how we do this is how we do that, etc. Srila Prabhupada was gathering experience and also asking the devotees who were in his immediate presence their ideas about things. And he was putting Yes. things together as he was going along. He Yes. gave certain emphasis, just like initially, he had everyone live in the temple. Men, women, children, everyone was there. Everyone was there. Then later, he explained, actually, householders should not live in the temple. Yes. This was a big shock. There was one. Oh, but go ahead, translate. Yes, I tried my best for translation. So,
je faisais part d'une certaine réalisation que chez Prabhupada, au début du mouvement, il parlait beaucoup de la pure bhakti, c'est-à-dire, mais il semble que petit à petit, il a aussi, voyant la situation du monde et la situation des dévots dans l'ISKCON, il a également, en parallèle, présenté l'importance du Varnasrama, trouver sa place dans cette mission. Et Vaninatha Vasu, il explique, c'est une question très importante, très profonde. C'est-à-dire que on voit que l'attitude de Srila Prabhupada, c'était pas une attitude figée. C'est-à-dire qu'il posait des questions aux dévots. Il était actif. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les dévots? Comment on va améliorer? His statements in 1976, 1977 make it very, very clear that Yes. Varnashram is a major part of his mission. Yes. Et on peut voir que dans ce qu'a dit Srila Prabhupada en 1976 et 1977, c'est très clair de voir que Srila Prabhupada a expliqué que le Varnashram était un sujet très important de sa mission. The last statements he made about Varnashram being established and its importance, he made in October of 1977, and he passed away in November of 1977. Et justement, un des enseignements les plus importants qu'il a donné sur le Varnashram, c'était en octobre 1977, ça veut dire un mois avant de quitter cette planète. Those instructions about Varnashram you can find in the 10th canto. Srila Prabhupada talks about the importance of Varnasrama. He did that lying on his bed in Vrindavan. Et on trouve beaucoup d'enseignements du Varnashram donnés dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, et également quand Srila Prabhupada était justement sur son lit quelques semaines avant de quitter son corps en 1977. So, in creating interest with the devotees, I'm personally writing a book titled 4 Simple Steps to Re-establish Varnashram. Et justement, disons, pour aider les dévots à être plus conscients de l'importance de ce Varnashram, je suis engagé justement pour écrire quelque chose, essayer des dévots d'être plus, de plus comprendre l'importance justement de ça. What I attempt to do there is take Srila Prabhupada's statements, very simple, direct, and Yes. present them in a simple manner to bring us to the point of understanding how to re-establish Varnashram. Et justement, Vaninatha Prabhu, il est engagé à prendre les enseignements de Srila Prabhupada tels qu'ils sont et essayer de les présenter de manière simple pour pouvoir les appliquer. It seems, Prabhu, that when we spoke about Varnashram, many devotees are saying that, but it's not practical. Where Varnashram is like 5,000 years ago, Vedic time, like that. But now we are living in a modern world that is difficult to make a living, difficult to make a living, difficult to have a balanced family life, So it seems that there is no hope for us to apply in our life. In one sense, I agree 100%. In one sense, it remains impractical when you don't have the key. Et je posais la question, il semble que beaucoup de dévots expliquent que le Varnashram, c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire, OK, c'était il y a 5000 ans, dans le Mahabharata, dans les Védas, mais on a du mal, la plupart des dévots, à joindre les deux bouts, c'est-à-dire à essayer de vivre correctement. On a souvent des familles un petit peu, c'est difficile à maintenir la famille, ça semble impossible. Alors, Vanina, ce Prabhu explique, dans un certain sens, on peut comprendre ça. Voilà. Mais également, je veux dire, on peut s'intéresser à ce Varnashram.
But in some regards, we don't have a choice. So let me try to, first, the key. My conviction is that the key is to train ksatriyas. Et disons, ma propre conviction à moi, personnellement, c'est d'abord qu'il faut qu'on entraîne des ksatriyas. So why? I will try to find this quote. Is it okay if I try to find a quote? Is Yes, that yes. okay? Even if you want, you can share. You know, I don't know if it is Yes, possible. Screen? let me yes, if I let me find it first. Let me see about Yes, it here. yes. And okay, so now let me do a screen share and I will show you the So, yes, I need to allow you to, yes. Okay, now okay. you can share. Okay, so now I can share. You can share now, I think, huh? It's possible. Okay. Okay, so now you will see the screen. This is this is a part of the speaking about Varnashram site. Yes, So yes, this is a verse from the Mahabharata Shanti Parva, spoken by our Mahajan Bhishmadev. So yes. know that as the footprints of all other animals are engulfed in those of the elephant, similarly, the duties of all the other orders under every circumstance are engulfed in those of the Kshatriya. Yes, so let me translate. So, Yes. je posais la question, c'est comment, disons, pourquoi le rôle de Kshatriya est important? Alors, Vaninatha Vasu il est en train de partager un extrait de Mahabharat, hein, où Bhishmadev, il explique. Alors, il y a le texte en sanskrit et il y a le texte en anglais. Alors, je vais traduire le texte en anglais. Bhishmadev explique. Sache que, disons, les empreintes des pieds de tous les animaux sont comprimées dans ceux des éléphants. De la même manière, les devoirs de tous les autres ordres, dans n'importe quelle circonstance, se trouvent dans les ksatriyas. Very strong, actually, point, you know. Yes, but there's more. Another this in the same section, this is another quote from Bhishmadev. Amongst men, the highest duties are those which are practiced by Kshatriyas. The whole world is subject to the might of their arms. All the duties, principal and subordinate, of the other three orders are dependent for their observance upon the duties of the Kshatriyas. The Vedas have declared this. Et de la même manière, également Bhishmadev explique toujours dans le Mahabharat, un verset qui suit, parmi tous les hommes, les plus grands devoirs sont ceux qui sont accomplis par les kshatriyas. Le monde entier suit la force de leurs bras. Tous les devoirs, qu'ils soient principaux ou secondaires, de tous les autres trois ordres, sont dépendants des devoirs des kshatriyas s'ils sont observés. Ceci est déclaré par les Védas. Okay, one more. Yes. One last one. Also spoken by Bhishmadev. Men conversant with the scriptures say that the duties of the other three orders afford small relief or protection and produce small rewards. The learned have said that the duties of the Kshatriya afford great relief and produce great rewards. Également, une autre note toujours de Bhishmadev qui explique que les hommes qui connaissent les Écritures, ils disent que les devoirs des trois autres ordres donnent
un petit résultat, une petite protection et donnent disons, un petit sentiment de bonheur. Ceux qui sont érudits disent que les devoirs des kshatriyas offrent un plus grand secours et donnent un plus grand résultat que les autres. Yes. So these statements give me this is the things that I read first that showed me that Varnasrama is possible. Oui, alors c'est justement ces indications, ces instructions de Bhishmadev expliquent que c'est possible qu'on ait justement installé le Varnashram. So for that, we need Kshatriya. We need training. Also, let me read just a moment. Alors, j'expliquais pour ça, on a besoin des Kshatriyas. Et il dit, oui, on a besoin d'entraînement. Il va nous trouver une autre citation maintenant. Let me share again. Here is a statement where Srila Prabhupada says how to proceed. No, take everyone as rascal, then train them. That is wanted. Take everyone as rascal. There is no question that here is intelligent man, here is rascal, here is the. No. First of all, take them all rascals and then train them. That is wanted. Just like I am training, you are Brahman by training. So one who is prepared to be trained as Brahmana, classify him in the Brahman. One who is trained up as Kshatriya, classify him. In this way, Chatur Varnyamaya Shri. Alors, Srila Prabhupada explique là, dans cette conversation le 16 octobre 75 à Johannesburg, par rapport à ce sujet, non, toute personne est une rascale, Srila Prabhupada dit crapule. C'est un peu fort comme mot, mais toute personne est une crapule. Alors, il faut les entraîner. C'est ce qu'on veut. Tout le monde est une crapule. Il n'y a pas question de dire, oh, cette personne-là est intelligente, cette personne-là est une crapule. Non. Tout d'abord, tout le monde est une crapule, mais il faut les entraîner. C'est ce qu'on veut. C'est comme moi, je vous entraîne. Vous êtes brahmana par entraînement. Ainsi, toute personne peut être préparée à devenir un brahmana, être classifié comme étant un brahmana. De la même manière, on peut être entraîné comme un kshatriya et devenir un kshatriya. De cette manière, Chatur Varnya Maya Sristam. Yes. I was listening to a class today where Srila Prabhupada emphasized again this Brahmana and Kshatriya. These two classes are missing. He said, if we get these two classes, the world will change, people will be happy, and Krishna will be pleased. That was said in 1972. 76. 1972. 73. Vaninatha Vasu Prabhu écoutait une classe aujourd'hui de Srila Prabhupada en 1973 où Srila Prabhupada expliquait on doit entraîner les brahmanas et les kshatriyas. On doit créer des brahmanas et des kshatriyas. Et si justement on arrive à faire ça, les gens, le monde entier va être plus heureux. Tout le monde va être beaucoup plus heureux. Just like Srila Prabhupada used himself as an example, when he came here, he did not find brahmanas. He found just people, and he trained some. He trained. Et de la même manière, quand on a vu Srila Prabhupada, il est venu aux États-Unis, il n'a pas trouvé de brahmanas là-bas. Mais justement, il a entraîné des brahmanas. Il a formé des brahmanas. Yes. And ISKCON, we do have some experience with training. Et dans l'ISKCON, on a beaucoup d'expérience dans l'entraînement. Yes. Simply, we have not looked at Kshatriya training. Kshatriya training is completely absent. Mais disons, on n'a pas, disons, pour l'instant, je veux dire, développé cet entraînement là-dessus. So, this training, is it related with what we call Varnashram College? Is it related to that? I don't know of any
I don't have information on any functioning Varnashram college. I don't know of such a thing existing anywhere. I have seen something online, but it did not include anything along the lines of Kshatriya training. Yes. Alors, je posais la question, est-ce que, disons, c'est en relation avec créer des collèges de Varnashram? Et le Prabhu explique, non, j'ai vu certaines choses en ligne, mais j'ai pas vu justement un entraînement véritable. So what I'm proposing in my vision on this is that start with Srila Prabhupada's instruction, start with speaking about Varnashram and get familiar with that. And there's lots of other information available. Ma propre conviction personnelle, c'est juste de suivre les paroles de Srila Prabhupada, par exemple en lisant ce livre à propos de Varnashram, et petit à petit l'appliquer et ça va se développer. Now, here's the big issue. For most devotees, what to speak of the public, until they see it, they won't believe it. La grande difficulté, c'est que beaucoup de dévots, ils vont pas croire comment le faire, comment l'appliquer. And in some regard, that is very reasonable, that no one is going to change their life and risk so many things unless they see something very solid. Yes. De cette manière, on peut dire, bien sûr, c'est convenable, c'est pratique. On ne peut pas demander à quelqu'un de donner sa vie s'il n'y a pas un résultat pratique. Many devotees have careers, they have their family, they're situated, they have their house, etc., and everything. So to change direction, it's too much unless they see something very solid. Bien sûr, tous les dévots, je veux dire, la plupart des dévots ont un travail, ils ont une famille, il y a beaucoup de difficultés, c'est beaucoup. So do you think it is a question of being convinced? Convinced by practical demonstration. Mais je pose la question, est-ce que c'est une question d'être convaincu? Alors il rajoute, mais il faut qu'on ait une démonstration pratique. Yes. Yes. So it is being convinced. That's true, but not simply philosophy. Persons need, because everyone's life is continuing. So I can't just put my life on hold while we discuss things. I have to pay bills and eat and blah, blah, blah. Yes. Alors, par rapport, il dit, être convaincu, c'est important au niveau philosophique, mais c'est important d'avoir une démonstration pratique. Parce que là, on est en train de parler, mais ultimement, je veux dire, on a tous un peu nos situations, nos familles, notre travail, notre vie personnelle. But here's the other part. We should not be fooled that modern society is permanent. Mais bien sûr, on ne doit pas vraiment être fou en pensant que la société moderne va nous satisfaire. Many temples barely survived COVID. Yes. Yes. Beaucoup de including temples. Mayapur. Yes. Et beaucoup de temples, incluant aussi Mayapur en Inde, ont des difficultés à survivre. The Vedas describe the three modes of material nature. Les Védas, disons, nous présentent les trois modes de la nature matérielle. The Vedas also describe reaction to sinful activities. Et les Védas également nous expliquent, disons, beaucoup de choses, comment agir. Those things are still happening. Et ça, disons, ça existe de tout temps. How will there not be another war? Comment, disons, on va vivre dans ce monde matériel avec ça? Another pandemic. C'est ça la situation. So, yes, I understand it is reasonable for persons to want to see something solid before changing, but also know that what we are currently holding is also shifting sand.
Yeah. Bien sûr, on peut comprendre que, disons, on est attaché à notre vie personnelle, à notre philosophie personnelle, on a du mal à changer. Mais si on comprend que la société moderne, disons, elle va nous mener nulle part, on a besoin également de faire un effort pour comprendre. And so many empires have come and gone before us. You know, there was the Roman Empire, the Mughal Yes. Empire, the British Empire, the Dutch had an empire, the Spanish had an empire, the French had an empire. So many persons, American Empire, but they come and go. This is the and Yes. Srila Yes. Prabhupada called all of these illegitimate, Yes. Et disons, unauthorized. These et on voit dans le monde qu'il y a eu beaucoup d'empires, l'empire romain, l'empire mongol, disons, également l'empire américain maintenant, je veux dire. Et chez la Prabhupada nous présente toujours que ça c'est temporaire, il y a un début et une fin. Yes. So this is the challenge. We can't stay where we are, but we're not fixed to where to go. Yeah. Ça c'est le défi qu'on a tous, c'est on peut voir là où on est et on peut voir là où on peut aller. So So we I'll need let some you ask courage. some We need some courage, determination to do that. courage. Once again, Kshatriya. Principal Yes. quality that the Kshatriya has to have is courage. That's Yes. not Brahminical. Also, Kshatriya, this is going to require great exertion. For Brahmana, no overexertion. For Kshatriya, exertion, extreme exertion. Different. Et je disais justement, pour arriver à ça, il faut du courage, de la détermination. Et Prabhu dit oui, justement, on a besoin du courage. Ça, c'est la qualité principale des kshatriyas. C'est-à-dire, disons, les brahmanas, eux, ils étudient, mais les kshatriyas, ils doivent avoir le courage de faire appliquer. Mm. So some question. Yes. So actually, how to, we can say, for for the general devotee, or we can say for a particular devotee who have little kshatriya spirit, how to we can say develop that courage to, for example, to train and to be trained. Okay. One Alors, first thought. yes, je posais la question, c'est par exemple pour les dévots, la majorité des dévots ou les dévots qui ont un petit peu plus l'aspect kshatriya, comment, disons, augmenter ce sentiment pour pouvoir être entraîné et traîné, et être entraîné et entraîner les autres sur cet aspect-là. So for aspiring Kshatriyas, one thing they can do is have the courage to say that Srila Prabhupada wants us to reestablish Varnasrama. Pour ceux, disons, qui ont un peu la mentalité de Kshatriya, la première chose à faire dans les dévots, bien sûr, c'est de reconnaître que chez la Prabhupada, vous voulez qu'on établisse le Varnasrama-dharma. Yeah. And the Kshatriya has to be convinced also. Et les Kshatriya must be from birth, no? What did you say? Can you repeat? The Kshatriya should be convinced by hearing from Srila Prabhupada. Yes. Tout d'abord, les Kshatriyas doivent être convaincus en écoutant Srila Prabhupada. Yes. So, some other questions. Yes. So it means that, for example, it's a question about ISKCON. Sometimes we say, so I want to have your idea, we say the spiritual master must be like Brahmana, and the GBC must be like Kshatriya. Some people are saying like that. What is your observation? It is very simple thing. ISKCON's management, our structure has no correlation to Varnasrama, period. Many times also, we try to say that the temple president is Kshatriya. Yes.
It's not like that. Alors, je posais la question, quelquefois on dit que dans l'ISKCON, les maîtres spirituels sont supposés ou avoir une tendance de brahmanique, et les GBC, ceux qui s'occupent du conseil d'administration de l'ISKCON, sont supposés avoir plus des tendances de kshatriya. Alors, je voulais avoir son idée. Et dit tout d'abord, dans l'ISKCON, on n'applique pas le Varnasrama-dharma. Alors, c'est pas du tout vrai. Et quelquefois, on dit, bah, le président de temple doit être un kshatriya. Mais c'est pas automatiquement vrai. If you were to put on paper the structure of ISKCON and Yes. you look at general corporate structure, they match almost identically. Et si on regarde la structure de l'ISKCON, on voit, disons, que c'est pas du tout comme ça. Yes. It is nothing inherently spiritual about our structure, our management structure, etc. It's just not. Ça n'a rien à voir avec notre idée de diriger, d'administrer. So when you were like, for example, when you are temple president yourself, you know, especially big temple, like Alachua is a very quite big temple, you know. So what was your, what do you see? What is the difficulty for the devotee in charge, like temple president, to understand and to apply Varnasrama-dharma, since you have been in that position yourself? Most temple presidents are so busy with the day-to-day management of affairs that these type of things are they don't carry any weight for investing the time. They are very involved with it. Someone has to manage the checkbook, who's doing the offering, such and such is sick, we have to make this arrangement, and then we plan for the upcoming festival and getting the deity dress done on time. Yes. And, all of these very real things. Varnashram is Too much. It has no relevance. It has Yes. no relevance for them. Most of them, they're doing the temple president here in Alachua, Mother Mukhya, she's doing a wonderful job, etc. Varnashram, I wouldn't expect her to have time to think about that. There's all the practical things from one week to the next, etc. It's a Herculean job. Yes. So, je posais la question, comme Vaninatha Vasu a déjà été président du temple, de plusieurs temples aux États-Unis, et le temple d'Alachua, c'est un temple où il y a beaucoup, beaucoup de dévots. Donc, c'est une position importante. Alors, quelle est la difficulté, le défi pour les présidents de temple de comprendre le Varnasrama-dharma? Alors, il répondait simplement que, justement, c'est le dernier de leurs soucis, le Varnasrama-dharma, parce que, disons, quand on est président d'un temple, il faut faire en sorte que c'est un travail journalier, que tout le monde, et il y a du monde pour faire l'arti, il y a du monde pour faire les services, comme ça, et on n'a pas de temps pour penser, pour réfléchir à quelque chose d'autre. Il disait que, par exemple, la personne qui est président du temple actuellement à Alachua, c'est le moindre de ses soucis parce qu'il n'y a pas de temps pour penser à ça. Also the idea that the temple president is a kshatriya. A temple president is the president of a temple, period. Yeah. C'est pour ça que quand on a une mauvaise idée de penser que le président du temple est un kshatriya, le président du temple, c'est le président, tout simplement, du temple. Interesting. Just looking at, once again, going back and looking big picture, Varnashram as opposed to ISKCON. The statement, he built a house in which the whole world can live. That cannot be ISKCON. Yes. Et si par exemple, on a une vision, yes. Si on a une vision de comparer un petit peu l'ISKCON et le Varnasrama-dharma, on peut voir que le Varnasrama-dharma, c'est l'affaire du monde entier. Par conséquent, c'est pas justement l'affaire de l'ISKCON. Yeah, so there are many statements that we make, devotees make these statements, but when you look at them practically, ISKCON is Brahminically oriented. How many Yes. brahmanas?
Even Yes. amongst initiated devotees, how many brahmanas? Very Yes. small, very small. Yes. On voit que le mouvement ISKCON, je de l'a présenté pour faire un mouvement brahmanique, pour guider. Mais même dans l'ISKCON, on voit que combien de véritables brahmanes on a? Pas beaucoup, beaucoup. Yes. I listened to Shivaram Swami speak at the this year's Leadership Sangha. Yes. Someone asked him about Varna. And he said, frankly, my Varna is I'm a Vaishya. Yes. He said, whenever I presented something, I always think of how much will it cost. Yeah. Alors, j'écoutais justement un séminaire de Shivara Maharaj cette année, et il y avait une question qui était posée à Shivara Maharaj: quel est le Varna? Et Shivara Maharaj a répondu très honnêtement: moi, je pense qu'au mot Varna, c'est Vaishya, parce que je pense toujours, qu'est-ce que ça peut rapporter? He said, yes, I write books, etc., but this is my nature. J'ai dit, oui, je pense, bien sûr, mais ma nature est comme ça. So we cannot change our nature. Hein? Yeah. So we need to get training to Yes. go choose something. Everyone can choose. It's not I say you are this. You choose, and then get training, and everyone's happy. Yes. Et l'importance, justement, c'est l'importance de l'entraînement. So can we say that by training, even if difficult to find real brahmana, real, like that, but can we say that by training, we can get gradually to the understanding about our own nature, and gradually about how to follow Srila Prabhupada instruction. It's like a gradual process. We can move in the right direction. Yes. And as we get farther in the right direction, we can then produce offspring who can more readily move in the right direction. And in short time, we can produce devotees like ksatriyas, like Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Prithu Maharaj, etc. And in this way, rule the world. Very simple. Few generations, not very long. Yes. Donc, je posais la question, est-ce que, disons, par l'entraînement qu'on peut avoir, petit à petit, on va arriver à améliorer et à pouvoir trouver notre situation et suivre la mission de Srila Prabhupada? Alors, il répond oui. On doit justement, par entraîner des ksatriyas, par exemple, petit à petit, il va y avoir des personnalités qui vont avoir les qualités de kshatriya, peut-être dans quelques années, quelques générations, et automatiquement, on va pouvoir créer petit à petit des brahmanas comme on a dans les Écritures, Maharaj Parikshit, Maharaj Yudhishthir, Prahlad Maharaj. So it's a long-term vision, we can say like that. Yes. Material nature will help us, the demigods will help us, and Krishna will help us. Je dis, c'est une vision à long terme. Il dit oui. C'est pour ça que, disons, la nature matérielle va nous aider à comprendre ça. Les devas vont nous aider et Krishna va nous aider. Yes. Yeah. So, some question? So, yes, it means that what are the first steps to do? In what I'm trying to present, I'm trying to find specifically Kshatriyas. And for others, I'm also going to give what I think are reasonable suggestions. And until we have the Kshatriya, the other positions, the Brahmana, Vaishya, and Sudra, they can take small steps. Yes. Once the Kshatriya is in position, then they can take big steps. But without the Kshatriya in position, my view is they can take small steps.
Yes. They can get ready. And they can also look for the kshatriya. Yes. Donc, je posais la question, quel est le premier pas dans cette, dans cette, dans cette idée? Expliquer l'idée de Vaninatha Vasu, c'est d'abord de trouver des personnes qui ont l'esprit de kshatriya. Parce qu'on sait que si on entraîne des personnes qui ont l'esprit de kshatriya, automatiquement les autres trois varnas, c'est-à-dire brahmana, vaishya, shudra, vont pouvoir suivre. So, what is your One more thing I wanted to, before you ask, one thing, give a practical example. So Srila Prabhupada says the children of our children will be pure devotees. Yes. So we need pure devotees, right? Yes. So householders should be having as many children as they can. Si Srila Prabhupada explique que il faut qu'on s'arrange pour que nos enfants deviennent des purs dévots. On est tous d'accord là-dessus. Alors, comment s'occuper de ces enfants-là pour qu'ils deviennent des purs dévots? So if I have 2, or if I have 10, just saying, if I have Yes. 2, then they can have 2, and then it's not that many. If I have 10, and then the next they have 10, then it gets a big number very quick. Yes. And C'est pour ça que, these are the pure devotees. yes, practical. So, it means that, c'est-à-dire que si on a justement des enfants qui deviennent des purs dévots, eux-mêmes auront des enfants qui vont devenir des purs dévots. De cette manière-là, on va continuer comme ça. Also, if persons are looking to become wealthy, Yes. then they should look to become very wealthy so that they have more than enough to support this direction. Yes. Not just, oh, I'm satisfied, I have mine, and and we're Yes. comfortable and life is good. Yes. De la même manière, disons, s'il y a des dévots qui deviennent riches, avec leur richesse, ils vont pouvoir aider cette idée, disons, de créer des kshatriyas, pas simplement dire, voilà, j'ai de l'argent, ben, la vie est belle, il suffit simplement. Just like we have one rich person here, just as an example, Bill Gates, you know the name, Bill Gates. Yes. Outside of Phoenix, Arizona, he bought 25,000 acres to build a city. 25,000 acres of land. Yeah, he bought that much land. Yes. So, par exemple, on a l'exemple de Bill Gates, disons, qui est très connu. Hein. Il est une personne très riche, mais il vient d'acheter, disons, une propriété de 25 000 hectares. yes. So there are small steps that we can take. Yes. But Yes. once we get the trained ksatriyas, then we can see lots of things. Yes. Quand on va justement avoir des ksatriyas, entraîner des ksatriyas, on va pouvoir avoir beaucoup de choses qui vont pouvoir arriver. So I have a question, Yes. Can we understand in that spirit that we can find also help from people outside ISKCON? Yes. For example, the other sampradaya, because in India, usually Varnasrama-dharma is more organized, more practiced. Yes, So, we can find, there are many examples. One devotee, Abhiram, he just sent me a video yes. today showing me an Amish kitchen Yes. Yes. and how they do self-sufficient kitchen. Yeah. Et je posais la question, est-ce que, disons, on peut avoir de l'aide d'autres personnes en dehors de l'ISKCON? Par exemple, les autres sampradayas en Inde, le Varnasrama est plus appliqué, ils disaient oui. Et il donnait l'exemple d'Abhiram Prabhu qui lui a envoyé une vidéo aujourd'hui
sur les Amish, principalement aux États-Unis, qui sont des personnes qui sont pratiquement autosuffisantes. So do they have a ksatriyas organization, the Amish? Many of them don't, and therefore they're very small. Beaucoup, disons, ils n'ont pas cette formation kshatriya, leur projet est petit. Nor can they involve many different kinds of people. You're either this strict thing here or you're out. Yes. Ils ont leur situation à eux, aux Amish, simplement un petit groupe. C'est que ils font ça entre eux, mais c'est pas, disons, destiné à l'ensemble de la société. Varnashram is very unique in being able to allow so many different kinds of people. Yeah. Le Varnashram est très large, justement. C'est pour que tout le monde puisse y participer. The chapter where Krishna enters Dwarka, you get an idea of all the different kinds of people. Et justement, c'est expliqué dans les Écritures qu'il y a différents types de sortes de personnes. Yes, the entrance, Krishna's entrance into Dwarka, it describes so many different categories of persons, etc. Yeah. Il y a différentes catégories de personnes qui sont justement expliquées dans les Écritures. And to your point, yes, we ISKCON and devotees are not the only persons looking to exit the material arrangements of the modern society. Yes. Et bien sûr, il n'y a pas que l'ISKCON qui est la seule organisation qui essaie de sortir de cette société matérialiste. Many of them have made some significant progress, but they do not have the vision and connection to satisfying Krishna. Sansiti Haritoshana. Yes. Beaucoup d'organisations, justement, vont dans cette optique-là, mais ils n'ont pas l'optique de satisfaire Krishna. Yes. So it's quite, we can say, challenging, because in one way, when we join ISKCON sometimes, we are very young, energetic, like that. We want to change the world, And when we become older, like you and me are quite older, sometimes the tendency is to say, oh, now I am retired, I've done my job, I chant my round, I follow the principle, and enough. Yeah. So yes. how to we can say give the enthusiasm to the devotee who are senior, who are supposed to understand Srila Prabhupada book and supposed to be able to give some directions, to the younger devotee. Okay. Speaking, speaking about Varnashram, becoming very knowledgeable about Srila Prabhupada's statements and repeating them. Yes. Alors, je posais la question, je veux dire, qui est faite dans l'ISKCON, quand on rejoint, on est jeune, énergétique, on veut changer le monde. Et après, quand on devient âgé, comme Vaninatha Vasu et moi, on est âgés, on a tous les deux 70 ans. Comment, disons, on peut inspirer les dévots d'un certain âge qui, justement, pensent un peu, on est à la retraite, on chante juste nos tours, on attend la mort, comme ça. Alors, comment faire pour inspirer? Aider, justement, prêcher, donner les informations de chez la Prabhupada. Yes. Because I have seen personally when persons hear from Prabhupada, from the book speaking about Varnashram, they get fired up. Et disons, justement, en lisant les enseignements de Srila Prabhupada, on voit qu'on peut devenir très inspiré. It seems that Srila Prabhupada, he left India, he was 70. So it is a good age to do something. Yes.
Yes, yes, yes. And Srila Prabhupada, it's interesting that many younger devotees who never met Srila Prabhupada, still they get deep inspiration and direct connection, direct inspiration from Srila Prabhupada. Yes. So if we continue to speak, that will happen. Yes. J'expliquais que, disons, chez la Prabhupada, il est venu aux États-Unis, il avait 70 ans, comme ça c'est le moment de faire quelque chose, il disait oui. Mais également, on peut voir qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui joignent le mouvement, qui sont très inspirés par ça, par l'enseignement de chez la Prabhupada. Et si on continue à transmettre cet enseignement, eux-mêmes, ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus enthousiastes que nous. Hmm. So it means we need to do our duty with to transmit, to explain what Yes, Srila Prabhupada has done. This is our main duty, we can say like that. yes. Srila Prabhupada said that this is the process. He said it is very simple, but it requires us to transmit faithfully. And that requires little understanding and repeating and so forth. Je disais juste notre devoir, c'est de transmettre ce qu'a dit Srila Prabhupada. Il dit oui, mais justement, il explique chez la Prabhupada que ça demande une certaine réflexion, certaine. So can we say that type of thinking is connected with some introspection? Personal introspection means where we are living in this world, what we want to do. If you want to become a devotee of Krishna, what are the different steps, and how to become satisfied and happy at the same time. Yes, and once again, most persons will look for the practical. We have a saying in this state, what's in it for me? What is for me? What's in it for me? Ok, c'est pour ça que, disons, c'est vrai, ça, mais on a besoin, disons, d'aspect pratique. Qu'est-ce qui est important pour moi? So, Yes. so practical. Yes. So if some devotee want to, I'm going to put your email address, your contact, the website, speaking about Varnashram, in the video. If some devotee want to contact you, they can contact you freely like that to give some. That's fine. That's fine. Mostly I communicate through the website. Yes, I can put that. And what is this website? I get the news that website is going to give some type of training about Yes. Varnashram. So Yes. can you explain what is going to do, what you are going to do? The pilot program, the basic program, is called Yes. Speaking About Varnashram, and we go through the Speaking About Varnashram book. Yes. That is the basic thing. Yes. Alors, j'expliquais, That je donnais. is, Yes. Je demandais la question, je vais présenter dans la description de la vidéo justement l'adresse du site web, Speaking About Varnashram, donner l'adresse mail de Vaninatha Vasu Prabhu qui préfère être contacté par mail pour les dévots qui sont intéressés. Et quel est le premier programme de le Speaking About Varnashram? C'est justement le programme pilote, c'est de lire ce livre-là, expliquer les passages de ce livre-là. So how are you going to do that? it'll be a Zoom class, and Yes. over some period of some weeks, we will go step by step, looking at the first part is looking at did Srila Prabhupada actually want us to do Varnashram? And the second part is looking at the formulas he gave us. OK. Alors, disons, ce programme, disons, qui va commencer dans quelques semaines, c'est tout simplement ça va être sur Zoom, hein,
pour pouvoir comprendre ce que c'est que le Varnashram et comment pouvoir l'appliquer dans la vie personnelle. Eventually, we want to make it a course that's online that anyone can take and Yes. anyone can translate into other languages and Yes. teach them. Yeah. Bien sûr, disons, on a également l'idée de faire un programme en ligne sur tous ces aspects-là qui pourraient être traduits à différentes langues. Yeah. The other program is Kshatriya training. The Kshatriya has to go through the same basic training as everybody else. Et un autre programme, c'est bien sûr entraîner les ksatriyas. C'est pour ça qu'on a besoin, disons, de développer ce programme. But the Kshatriya's training will go way beyond the general training. Yes. Et bien sûr, le programme d'entraîner les ksatriyas va être beaucoup plus profond que le programme de lire au sujet des Varnasrama. Yes. So these are the two prongs, but they are running the same track. Yes. Alors, c'est deux, disons, programmes qui vont justement être parallèles. Yes. Yes. One is for getting a general understanding of Varnashram from Prabhupada's instruction, and the Kshatriya continues that then to get specific into Kshatriya training. Un programme, c'est pour donner l'idée générale de Srila Prabhupada sur le Varnashram, et la deuxième idée, c'est justement entraîner des kshatriyas. So, two very good program for young, energetic young men like you. C'est very good, huh? Yeah. So, I really thank you very much about all this sharing your vision, your enthusiasm, your determination, about these very important topics, and especially about the importance to think more about the importance to train Kshatriya, for ISKCON and for the world automatically. Let me make a point. That information, that instruction was what Prabhupada said. He said, if you create these two, Brahmana and Kshatriya, the world will change. His statement, I didn't come up with the idea. So, yes, his statement. Yes. So, il répète que c'est l'instruction de Srila Prabhupada qui a dit que si on crée des Brahmanas et des Kshatriyas, le monde entier va changer. Yes. So, thank you very much for reminding us, or informing us about these important topics. So, and if any devotee want to contact you, they can contact you by mail and see the website about speaking about Varnashram. Speaking about Varnashram.com. Yes. .com, yes. Alors, je remercie beaucoup Vaninatha Vasu pour nous avoir donné beaucoup d'éclaircissements, beaucoup d'inspiration, grâce à sa détermination. Et je vais mettre dans les détails de la vidéo son adresse mail et également l'adresse du site web speakingaboutvarnashram.org. Thank you, Prabhu. Okay. Hare Krishna. So you have a good day. Thank you for your time. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.